Experiment 7. Preparation of aluminium oxide, Al2O3. Theory of experiment. Aluminium oxide is a chemical compound of aluminium and oxygen with the chemical formula Al2O3. ایکش chemical compound compound کیمیایی كوبيك ديدن إش ألمنيوم أكسجيني وشيف قوي كيميائي Al2O3. It is the most commonly occurring of several aluminium oxides and specially identified as aluminium 3 oxide. We have several aluminium oxides in nature: aluminium 1 oxide, aluminium 2 oxide, and aluminium 3 oxide. This oxide, which is aluminium 3 oxide, is the most commonly occurring one in nature. It is commonly called alumina. عادة اتبشنا في aluminium oxide, aluminium 3 oxide اتبشنا alumina. Quantum is the most common naturally occurring crystalline form of aluminium oxide. Quantum شتشتا is the mineral form in nature which has or which contain aluminium oxide. Aluminium oxide is an amphoteric oxide. ملحكي چاوان هي oxide كي چاوان هي amphoteria. What's the meaning of amphoterism? It means this salt can react with both acids and bases, such as hydrochloric acid and sodium hydroxide, acting as an acid with base and a base with acid, neutralizing the other and producing a salt. معنى وجهي amphotery معنى وإغاكو أف سالتا أف أكسايدا تشيد كارليك إتقال أسيد جيب كات وتشيد كارليك إتقال بيس جيب كات. وقتی كارليك إتقال أسيد إتقال دي بيتا تشي دي بيتا بيس. أما هكو كارليك إتقال بيس إتقال دي أكت بيتن as a acid دي بيتا acid. إك دي neutralize كات neutralize الشموشة بيت تعادل بيت. ناتج دي شدانما salt. وكي بها بدوان هردوها وكيشت كيميائي ديار يا ايكي ألمنيوم أكسايد شيد كارليك إتقال أسيد بكات هيدروكلوريك أسيد تتتما صالد ألمنيوم تراي كلورايد. هاكيشا دويدا ألمنيوم أكسايد كارليك إتقال بيس يكري وقت كارليك إتقال بيس إتقال تتما صالد صوديوم ألومينيت. Aluminium oxide is responsible for resistance of metallic aluminium to weathering. F salta, F oxide Al2O3 يا چوية مسؤولة إش باراستنا ألمنيومي إش أكسيديشن بوچه إتقال جوي. طبقة خارجية ألمنيومي جلكو أكتفا بأكسجين جوي. وقتی طبقة خارجية ألمنيومي كارليك إتقال أكسجين جوي تقال رأسا إتتما ألمنيوم أكسايد يانشيد بشني ألومينا. أف طبقة خارجي طبقة داخلية ألمنيوم ميتالي اتبارزيتن إشغال أكسيديشن يعني ناهلة الطبقة الداخلية ألمنيومي كارليك إتقال أكسجين جوي تقال لوات بيتاچه طبقة كاچوا يا as a protect layer for aluminium metal. Metallic aluminium is very reactive with atmospheric oxygen, and a thin layer of alumina forms on any exposed aluminium surface. This layer protects the metal from further oxidation. What are the applications of aluminium oxide? The first one, the great majority of alumina is consumed for the production of aluminium, usually by the Halo process. What is the Halo process? Halo process is a process used in order to produce aluminium from aluminium oxide. يعني أو ريكا أو تتبكر إنا ببرهم إنانا aluminium إش aluminium oxide. The second application is as a filler. We can use aluminium oxide as a filler for plastics. يعني تبكر إنان كحشوة بلاستيكي. Why? بوچي aluminium oxide تبكر إنان as a filler for plastics? Because it's chemically inert, relatively non-toxic, and has a white color. أفهرسي صفتي الدفعين ولد قد كنت تبكر إنان as a filler for plastics. إيكشوانا
كيميكالية إنيرتة خاملة نان توكسيكة ورنجيوية شوايا رنجيوية سبية. Also, alumina is a common ingredient in sunscreen. هروسا ایکش مکونات اساسیه چه یوان کرما اویتنا کورینان بو پارستنا جلدی اش چه اش حطابه يعني واقي الشمس. The third application, aluminium oxide also can be used as a catalyst and catalyst support. Alumina is a catalyst in Clausen process. Clausen process is a process used to convert hydrogen sulfide waste gases into elemental sulfur. Also, it can be used in dehydration of alcohols to alkenes. Chemical reactions. Aluminium oxide can react with sulfuric acid to produce aluminium sulfate. Also, it will react with ammonia solution to produce aluminium hydroxide. Equation of the preparation. تجربة ما يا آماده کردن aluminium oxide تبیت دو part. In part 1 we have an intermediate compound aluminium hydroxide. This aluminium hydroxide will be ignited to remove 3 molecules of water to produce aluminium oxide. بدايته دي بين hydrated aluminium sulfate دي correlated gal sodium hydroxide كات دي تتما aluminium hydroxide. F aluminium hydroxide دي إدا حرق كرن in مفاد furnace to remove 3 molecules of H2O تا 3 molecule H2OH ناو تركيبه يبدارخين تبدأ تما salt ما أمي مدفت aluminium oxide. Procedure. في تجربة دي محتاجين دو بيكرابين دو بيكريت بيجيك بيكر number 1 dissolve 4.7 gram of aluminium sulfate in 15 ml distilled water. بيكر ايكي مادام دو salt هنا ما هي hydrated aluminium sulfate وما هي sodium hydroxide هم دي محتاجي دو بيكرابين تا دو solution تشيكي. بيكري أول دي 0.7 gram بين إش hydrated aluminium sulfate دي حالينين ناف بازدا مل distilled water ده. يوتوه دي وزنكين بيكري دوي 0.25 جرام إش صوديوم هيدروكسيد دي حالينين اتناف 2 مل distilled water ده. بشتي هردو solution تمامي حاليا add solution number 2 to solution number 1 with continuous stirring. دي إضافة كي solution number 2 و solution number 1 drop by drop بتقال ديكفادونك مستمر. بشتي إضافة مخلاص بو filter, then wash the precipitate with distilled water to remove byproducts and interferences. دراسة بخو filtration بوشكين دراسة بخو شون بأغا مقطر to remove impurity and byproducts. Finally, we will ignite the precipitate to convert aluminium hydroxide to aluminium oxide. دي حرقي بو product خو چكين product ما أو salt بداية بدسمت كريت ما بوديش aluminium hydroxide. ام دي این ignition بو aluminium hydroxide چکین تا آبش ترکیبایی بدرخین تا بده تمه aluminium oxide. Calculations حسابات دتناف بين hydrated aluminium hydroxide aluminium sulfate تابه وتناف بين aluminium oxide دا 0.7 غرام برين إش hydrated aluminium sulfate دل بري بما theoretical weight دركبتي aluminium oxide. مش مزانن theoretical weight چنده دي خوگرين حتى ام وزن عملي شي حاصل كين دا percentage of yield دارخين percentage of yield is beta practical weight over theoretical weight multiplied by 100. وزن عملي سر وزن نظري دي ضربي صديقين دي بما دركبيتن نسبة المئوية يوصل تما كوچند.